iyaye nan da an kakashe ya samu mun zo mun gudu. Gaskiya tarbiyyar camp ba zai haɗu da inda kana cikin gidanka ko kuma kana cikin jama'a ba. Tarbiyyar camp ba zai haɗu da abin ba sosai. Ya kamata mutum da ya samu ko da ce garin wani ne ka je ka zauna ka samu tarbiyya wanda kai ma ka koya wurin iyayenka kai ma yaran. Amma na cikin camp nan ba zai taɓa yi. Sunana Maryam Musa. Shekara na 10. Abin da nake so in bar nan. Ba abinci ba ruwa da kuma ba makaranta mai kyau. Na son kuma garina. Gaskiya akwai halayen da ba su da kyau. Bisa ga diresin da suke da wasu shaye-shaye da yara suke, za ka ga 'yan mata ma suna shaye-shaye. Amma dai ban taɓa gani a cikin 'yan gudun hijira ba. To wannan yau da gobe yaron ka yana gani sai ya ɗauki wannan tarbiyya. To gashi za a fita a yi ta rawa a wani waje haka can inda suka bude club na inda suka bude. Yara za ga yara kanana kana neman su ina suke to sun je can suna kallo. To nan gaba ba sai su ma su yi ba. Gaskiya shine abin da yana ci mana tuwa ƙwarya a zaman IDP kan wannan kwata-kwata ya riga ya fita kan mu wallahi. Sunana Elizabeth Flemon daga Borno State, Gwoza Local Government. Abin da ya kawo ni shine ishun Boko Haram. Boko Haram ne suka kore mu shi ya sa muka zo nan. Yau kuma muna da shekara 8 nan. Muna tashiwa gida, ina da yara guda 2, ina da mai shekara 3, ina da mai shekara 1 da rabi. Gaskiya akwai halayen da mu ba mu gane ba mun same shi na wurin da yake mun haɗu ne da wasu mutane daga wurare daban-daban. Yanzu ko rayuwar da su suna yi nan muna gani ma gaskiya bai yi mana ba, bai dace da mu. Christopher James. Shekara na 13. Mun gudu daga garin Boko Haram. Ina tunanin gidan da muke fito yanzu da komai. Nan wurin ba wuta amma inda muke akwai wuta. Muna jin daɗin wurin fiye da nan kuma akwai wurin wasan ball. A ganin in kana wasan ball ma za ka iya ji ciwo daga wurin ne na ji wannan ciwo. Amma a can ba wani rock play. Abu turma ana iya tunawa gaskiya ta can. A Gwoza gaskiya muna da gida, muna da 'yan uwa kusa kuma muna da Islamiyya. Yaranmu in suka dawo daga makaranta za su tafi Islamiyya. In sun dawo daga Islamiyya sai gida. Wace gari ma haka. In kin ga sun fita sai dai sun je gidan 'yan uwa. Akwai rashin abinci, akwai rashin makaranta, akwai rashin abin sana'a. Yanzu kaman mai gidana bai da aikin yi. To kuma aikin shi noma ne a gida. Being displaced is dehumanizing on its own. You know, removing a person from a place he's familiar with and the ground he knows, you know, his comfort zone. That is, and you're removing that person not by, you know, it's not by a good means, but it's by compulsion, it's by force, and it's by fear that the person is being removed. So it's dehumanizing on its own level. Coming to think about it,
running away from home means running away from comfort, running away from a place of rest, running away from a known environment, a place that revives you, a place that gives you hope, a place that gives you comfort, a place that gives you joy. So when people are forced to run out of their homes, of course, you know, in that situation, you are not living with everything you'll be needing. You just have to run with your life. So people leave behind their lives at home while running away from home. Sunan garinmu Gaba ne. To yanzu a hakan ba kowa daga Boko Haram sai gidajen da an kokona da kuma sauran mutanen da an kakama suna nan a cikin gida da sauran yara da ana dan koyar da su suna hannun Boko Haram din. To amma mutane ba kowa gida da kuma iyaye nan da an kakashe ya samu mun zo mun gudu. An kashe kawuna Abasha da kuma yayana Kilfa, babana Yakubu da kuma Ali da maman babana kuma ita Aisha. Gaske da na ji labari akan cewa an kashe babana ban ji shi da sauki ba don saboda na yi kuka to kuma ko na shiga wani yanayi ba zai sa babana ya fito ko kuma in mai da shi ba. Na rasa abin da zan yi. Har ita yar uwana Ladi wanda tana onace da na kira ta waya ta kamu da hawan jini har yau yanzu ya juya mata fuskar gefe. Gaskiya mun samu matsala sosai a rasuwar. Ko da ce ba abin da zai iya taimaka mana dai muna ganin shi a yau dai da mun san me ne. Yanzu ni da na gudo zuwa nan fes ina neman shekara 2, 3, 4 har 5 to ko waya ba mu yi ba akan da 6 shine na ji cewa sun yi gudu Kamaru. Na saman gaba ki da sun gudu Kamaru. To ban da labari akwai kannen shi akwai yayunan shi da shi babana din Boko Haram sun kashe. To da mun samu labari shine mun je mun gaida mamana a Kamaru. Yanzu ita da yara tana can a Kamaru. Ina sa tunani sosai don saboda garin da ba naka ba ko da ce kamar yanzu yara sun girma ko Disamba ya zo wasu za su je garin su dawo kin ga abin marmari ne amma mu kuma yanzu ba mu da gari. Ina gidana zai ce musu kar su fita ma su zauna sai na da kuma duk inda za su je da sani na da za su tafi wannan wajen kuma kowa in zai fita zan ce to ku gaya mu inda su je ko in ana neman su in na aika gurin zan same su. A nan gashi nan dai gida kusa haka ka ce yaro yana nan ma ashe baya nan, yaro yana nan ma baya nan, abin gaskiya bai mana daɗi. Gaskiya wannan ɗin ma bisa ga ciyar da yara ɗin ma akwai wahala da su makaranta. Gaskiya yana dan ba mu wahala kaɗan. Wani ɗaya da rashin abinci da su kuɗin sabulu su man shafa ma yana sa yaro wani halin da ba shi. To amma in kai uwa kana da shi kana dan samu ka yi musu saboda kar su gani wani ya rinjaye su ta gefen haka. To shine muna kokari mu iyaye kuma mu tashi akan haka ɗin saboda abin da zai taimaka mana. Su za su tashi su mana shara in suka yi sallah, su mana kayan breakfast, mai zuwa makaranta ya tafi. Ni kuma za su bar ni in muka yi irin kayan jarin mu haka ni zan fita in je in sayar mana. Zaman nan yanda yana ban tsoro saboda lalata yara. Yara kanana zaka ga 'yan maza suna shaye-shaye. 'Yan mata suna zaka ga wannan samari saurayi na wannan saurayin wannan. To me ne zai bi ba yaron da bai kai yayi haka ba. Shine abin da yana ban so naga kuma ba alheri ne zai bi bayan hakan ba. Za ga yaro a gida karfe
6 yara sun dawo gida, 7 yara suna gida, a nan sai yaro ya kai maka karfe 10, 11 yana waje. To kin ga nan a gida da ba a yi, nan ma kin ga bambancin su daban ne da can. Training da nake so in yi wa yara na gaskiya ba shi bane nake samu. Kana nan a gidanka Boko Haram za su kona su kwashe kayanka duka da kai da yaranka. Yanzu kamar mu ma wani ma ba za ku fita da yaran a lokaci ɗaya ba, sai dai a je ka haɗu a wani waje ko dai waya ya haɗa ku. In ba haka ba sabaki to lokacin da zaka fita ma haka duk gidan da kika same ni haka wannan bai fi fizgi yarinya na in gudu in suka shigo. To ya za ka yi ka zauna? Ni wallahi ni a yanzu a raina a hakan nan ma bana kauna in je in kara zaman can saboda wahalar da na sha a lokacin. Ana jin daɗin zama, ina so in koma da 'yan uwana zuwa inda muka fito. Suna 'yan uwana Benjamin, Janet, da Rab, da Talatu. Nan wurin ba wurin zama ba. Akwai cututtuka kala-kala a nan wurin. Wannan bai kamata ba, ba wurin zaman da mutane za su zauna ba. Wannan ɗakin da muke zama nan ma bai kamata ba. Wanda muna zama a ciki ya fi wayannan. Muna so mu kara koma inda muke. Taimaka mana da abinci, da ruwa, da kaya, da waɗansu abubuwa da ya kamata. Muna so mutane masu arziki, masu hali su taimake mu, mu zama kamar su. Muna da babban gida kamar su, muna da komai irin nasu, da makaranta. I want to be happy child in every day, in a good future, and to help some people like IDP camp people. Ina son zama soja domin taimaka ma country na Nigeria. Dan na girma ina son taimake Nigeria. Tun Boko Haram su daina kashe yara, su yi abu mai kyau, a gina mana makaranta, da bar kone gidajen mutane da church, a zauna lafiya, a gyara makarantar masu muhimmanci ma yara don su koyi karatu. Aikin leda ne wanda muke ciki nan yau shekara 8. Gashi kuma kowane shekara muna sa leda. Kullum kowane shekara kuma muna cikin ruwa, ga damshi a kasa, ga ruwa yana sauka a sama. Haka muke fama yanzu yawanci a nan makaman yara, malaria, zazzabi, malaria da su typhoid da su meme ga cizon sauro. Haka muke fama nan. Lokacin zafi yana fura mana zafi, lokacin sanyi yana tura mana sanyi. Haka muke fama nan. Kaman kwanan nan yanzu yawanci yara daga zazzabi sai ciwon ciki. Kuma gashi a nan wannan muna bayan gida a waje. Sai gan damuna yayi haka kuda suna kawo mana cututtuka daga zawo, sai ga cututtuka daban-daban, wasu cututtukan da bamu taba gani ba, za ga yaran mu dukkan jiki kurarraje suna fita. Haka muna fama. A yanayin mu wannan gaskiya bamu da dangi, mun haɗu ne daga wasu gari daban-daban, mun haɗu ne kawai nan. Tarbiyar da yara yanzu da a gida, kuna cikin gida zake tarbiyar da yaro, kin ce kar ya fita ba zai iya fita ba da yake gida ne a kewaye. Amma nan kuma ba inda zamu yi controlling yara, tarbiyar da yara yana ba mu wahala nan, ba mu samu irin tarbiyya wanda da muna yi a gida ba. Yanzu muna zama nan muna dandi ne. Yanzu halayen da bai kamata yaran da suna girma su yi ba, muna gani su wannan daban-daban. To yaro mai girma duk wani abin da ya gani zai ɗauka, ga shaye-shaye, ga neman mata,
ko ta aina za ga a layi ma za ga abin da ake yi daban-daban. To yaro yana girma kuma dole yana ɗaukawa, shine wahalar mu da tarbiyyar da yara. Mun zo da mijina, akwai yarinya na fare Ladi Filiman, akwai Geoffrey yaro na biyu, akwai Maryam yaro na uku, akwai Victoria yaro na hudu, akwai Yakubu yaro na biyar, akwai Sarah yaro na shida, na bakwai shine Luka na anan na haifa, yara na bakwai ne. Yanzu ga inda ina ajiye ruwa. Kayan abinci din ne wani gurin ajiye ruwa kuma shine wannan, saboda karancin guri bayan da zan yi tara kaya in fake shi gefe suna gefe wuri ɗaya. Wurin kwanciyar ne wani, wato wurin kwanciyar ne da yara, mun haɗu da yara yanzu biyun da na haifa nan mun zama guda 4 tare da yaran, wato mun kammala 6 da ni da mai gida a cikin ɗaki din wannan. A nan camp nan akwai wayanda suna shaye-shaye, ba ma shaye-shayen ba, asalin shaye-shaye din nan gurin nan ne, da yake ba abin da ba a sha a nan gurin, kuma muna tare da karwaye a nan gurin nan. To za ka gan wani ma kana kan wucewa sai ka gan wani suna kwance tare da wani, wannan kuma yana jan hayaki, yana yaro yana girma yana kallo, ba ma jin daɗin zaman nan gurin nan. Gaskiya babban abin da mu muna bukata, in har akwai wanda zai iya taimaka mana mu rabu da nan wurin nan, a kai mu wani wuri inda ma ba za mu sami wannan matsalolin ba. Muna cikin gida daban ne da yadda muke zama a nan, ko tarbiyyar da yara, ko ta fannin tarbiyyar da yara kullum kana ganin shi, ko mazan masu control namu yana ba su wahala. Mu da mu kuka mu raba mu da nan gurin nan, ko da mutum 2 mutum 3 ne wani yana da zuciya zai iya raba mu da nan gurin, zaman nan din ne ya ishe mu haka. I had calls to go to visit some of the IDP settlements in Abuja, and what I saw was quite sad for me. Being able to interact with them, seeing how they live, seeing where they live, their housing conditions, being, just a parchment of knocking wood or putting something together just for a makeshift to ensure that, okay, we have shelter. Seeing all of that, it's so saddening, and it's something that gets me thinking all the time as to what exactly are we doing as a nation, and what more can we do for these people? Because they are people all the same. And with the SDG says leave no one behind. But it seems that for us in Nigeria, we're leaving so many people behind, without education, without healthcare, without proper housing, without proper means of livelihood. Because in an IDP camp, you can't say, okay, so this is what I'm going to do. I'm going to sell, or I'm going to farm, or I'm going to do this or do that. Something you would normally do in your place of residence, in your settlement. You can decide what you want to do to have a livelihood. But for them, it's not the same. So they're living day to day, they're living hand to mouth, and they're wondering, okay, so what will the next day hold for me? Will I still be here for the rest of my life? Or will I have the opportunity to move on? So that level of uncertainty that we also have, we who are not even in the IDP camps, we also have those uncertainties. But what more for them living in those camps? So I see it as a very dehumanizing way, of living. Nobody should live that way. And even if you live in an IDP camp, you should be taken care of. It should be temporary. But we've seen this run for years. We have people in IDP camps for 9, for 7, for a really long period of time, which should actually be just a makeshift.
It is a very terrible thing because what it does to the mind, it creates a sense of unwholesomeness, a sense of deficiency, a sense of total loss. Okay? Because the person who is running away from home has abandoned everything that makes him or her human. For children, it's even more traumatizing because while adults have the capacity to process the events that led to them running away from home, children lack the capacity for such cognitive exercise. So what children do is they see it as daddy and mommy on their own, taking us away from a place of life to a place where we now become beggars. Or they see it that a larger society stood and watched while they were driven from their place of comfort. And so for such children who were taken away from home as a result of violence, these children, they find it very difficult to find meaning in life. They find it very, very difficult. And they see the rest of the society as their enemies. Because the rest of the society stood there and watched while they were being driven from their homes. So it affects the psyche of the child and even the developmental process, into adulthood. And the effects can be for a lifetime. Shekara mu takwas nan tun mun gudu gaskiya ba taimakon da gwamnati ya yi mana kaman yanda zai iya taimaka mana ko kowa ya biya mana bukata ba. Kawai muna zaman mu nan ba, gwamnati bai taba zuwa ta musamman ko abubuwa makamanci hakan ba mu taba gani ba abinda gwamnati ya yi mana. Abinda nake fata da rayuwa na da yayana yanzu haka nan da ina so da yake ina da yara kusan 7 ne, da ina so su yi makaranta, ba za a rasa wanda zai samu aiki ya taimaka mana gaba ba. Mun sha wahala baya, da abinda nake fata da in manta da baya da sai in ji daɗin gaba. A fata na da yara nake, da mu samu gida mai kyau kuma wanda hankalinmu zai kwanta a ciki, mu rabu da ɗakin leda. Yanayin gidan kamar yadda na faɗa, lema ne a cikin ɗakin. Ko me muke yi a cikin ɗakin nan sai dai mu je shi yana wari ne. Ga samuwa cikin ɗakin ba mu yadda za mu iya. Yanzu a haka nan kamar yaro na karami na wuri na nama yana fama da pneumonia. Ran da na haife shi, ran da an yi ran da an warware bacin banda inda zan yi je da shi ma a cikin damshin mun kwana da shi. Gashi na fama da pneumonia, kullum muna fama da malaria a camp din nan. Kullum muna fama da zawo, yanzu muna bayan gida a barkatai a waje ne. Kuda zai iya ɗauka mana abin da ke cikin kan zawon da wani yayi ma zai dawo. Ba daki mai kyau muke da shi ba, muna fama da rashin lafiya. Yanzu kamar damuna haka wani daga malaria sai ciwon ciki sai pneumonia, kullum muna fama. Za a ba mu kuɗi ma ko a nemi ciyaman nama, za a ba mu a ba da kuɗi ka ji ka samu haya da ya sa yaranka a makaranta sai ku je ku zauna. Ko ciyaman nama mai yanzu wallahi ranar da ya kira mu a mitin har kuka yake bisa ga zaman mu na nan da baya jin daɗi shi. Yanzu ya ce duk tallafa wanda za a yi ango baya so ma a kawo abinci, gara mu sha wahalan abincin ma kawai a ɗauke mu samu wanda zai fitar da mu a cikin kam, wanda zai cire gida ɗaya ne ma ya cire gida ɗaya bari gama. Haba saboda mu bara mu jira gwamnati ba, kawai mun samu wanda zai ɗan taimake mu bar kam. Mun ce muna jiran gwamnati sai mu ɗebi shekara turku mun bar kam ɗin. Children really, really need education. And if that is not provided for children in camps, what are we breeding? We already have an education deficit of so many millions of children. If their health is not taken care of,
how are they going to survive? So for me, these are the basics that these children need. Children need to have a sense of, okay, I belong somewhere. I'm doing this. I'm secure. I'm cared for. If a child has all of that, there is no way that child will easily, willingly go into the vices that we see happening today. Because the IDP camps are also, unfortunately, an easy prey. We have people there who are easy prey for those who do bad stuff. So they can just go in there and just say, let me give you something good now. Let me ensure that you are taken care of. Let me do this, let me do that. And the vicious cycle just goes on and on.